Hello everyone. So today we are going to start with the IELTS essay, that's also known as IELTS Task 2. There are different type of essays in IELTS. The first one, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ easy ਹੈ, that is discuss both sides and give your opinion essay. It is one of the easiest essays in IELTS. Now why it is one of the easiest? Because it is ਸਾਨੂੰ clearly mentioned ਹੁੰਦਾ ਹੈ that on one side what we are going to say and on the other side what else we are going to say. So we don't need to think a lot. Everything is already in our mind. Second is task is clearly cut out. So that means we don't need to spend a lot of time on brainstorming. Everything is lying in front of you. So you just need to gather the ideas and put them on paper. Extreme thinking is not required. So take for example the agree disagree essay. So you need to think a lot that which side you have enough points for, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। You know beforehand what you are going to express in each paragraph. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ each paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। And another important thing, examples are important in this type of task. Not just this type of essay, in all the essays, examples they give a air of authenticity. They give credibility your essay. So if you're putting in enough examples, you'll be able to get a better band score. So let's move to the next slide. Now read this essay statement. Writing task 2. You should spend 40 minutes on this task. Write about the following topic. Some people believe that it is a good idea to share as much information as possible in scientific research, business, and the academic world. Others believe that some information is too important or too valuable to be shared freely. Discuss both these views and give your opinion. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. On this essay, they are saying ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵਰਲਡ ਬਾਰੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਨੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਔਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੇਸਿਸ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਔਨ ਕੰਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਆਲਸੋ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਸ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ or too valuable to be shared freely. So ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। So your essays discuss both these views and give your own opinion, and also they have clearly mentioned that include any relevant examples from your own knowledge or experience. Mostly students ਜਦੋਂ essay ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ examples ਨਹੀਂ include ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। Reason for that is ਉਹਨਾਂ ਦੀ GK ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ, ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। So I'll be giving you some examples for this essay also, plus you should do your own research in order to get better acquainted with this thing. Now introductory para of essay. Now this is especially important for new students ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹਾਲੇ essay just start ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. So keep in mind that introduction has to be 40 to 60 words maximum. Don't write longer than this. There are three main components or parts of introduction which are as following. The first one is background of the topic and the paraphrasing statement in your own words. Background means a general idea of the topic. What is the topic about? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। And paraphrasing means putting the statement in your own words. So ਜਿਹੜੀ statement ਅਸੀਂ last slide ਦੇ ਵਿੱਚ read ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ write down ਕਰਾਂਗੇ। Second is, which is the most important part of your essay, the whole essay, that is thesis statement for the whole of the essay. So thesis statement means it will give a one line, you will say summary of the whole essay ਕਿ essay ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ essay ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ clear cut mention ਕਰ ਦੋਗੇ। And third is outline of what you are going to write in the body paragraph. Outline means your task response. So ਤੁਹਾਡੇ main body para 1 and main body para 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ mention ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is your outline part.
Now background and paraphrasing example ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ that is background and paraphrasing ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ now read this question एक different essay question है so there is a good deal of evidence that increasing car use is contributing to global warming and having other undesirable effects on people's health and well-being एक स्टेटमेंट है ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ that rising global temperatures and human health and fitness issues are often viewed as being caused by the expanding use of automobiles ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ so this is known as background and paraphrasing mentioning the basic idea of the essay. Next thing is thesis statement. So thesis statement means let's first read a essay statement. Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences. Now, हर essay ਦੀ thesis statement ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ essay ਦੀ thesis statement ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ discussion both sides essay ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ essay ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੀ thesis statement ਅਸੀਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ so ਇਹਦੀ ਕੀ thesis statement ਹੈ read the part in green that some argue that schools and universities increasing use of computers is a beneficial trend while others are opposed to this view. This essay agrees that growing use of technology by educators is a positive development. मैं thesis तक ਅਸੀਂ किस तरह पहुंचना है let's read the whole part. For this kind of question, we need to clearly state both sides of argument and state our own opinion. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ discuss both sides essay ਦੀ thesis statement ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ sides ਨੂੰ mention ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ green part ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ would do this by simply paraphrasing the question thus stating both sides and then giving our own opinion. So ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ question ਨੂੰ paraphrase ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ opinion attach ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ but our opinion will be just one side of the argument ਸਾਡਾ opinion ਇੱਕ ਹੀ side ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵਾਲੇ argument ਦੀ so even if you favor both sides of the argument just state one ਇਹ important ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ agree ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ mention ਕਰੋ again this leads to a clearer answer. So as you can see, this student has clearly stated both sides of the argument and stated which side of the argument she prefers. So I think thoda ja clear ho gaya hoega tonu new students especially it will take some time it will take 2 or 3 attempts plus jab main todi checking karanga so I'll be taking out your mistakes so devote some time on this read some solutions which I'll be sharing and you'll get to know about this thing. Next thing is second example of thesis statement. So example थोड़ी और easy है, simplified है, and this is also a same discuss both sides question. So some people think that parents should teach children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the best place to learn this. So discuss both these views and give your own opinion. So the thesis statement की होएगी? Some argue that teachers should teach youngsters how to be upstanding members of the community. Upstanding means good members, civilized members of the community. Whereas others feel this is the role of mother and father. This essay agrees that duty should be filled primarily by parents. So this is a very good thesis statement. It has used many synonyms and it is to the point. कोई भी extra ਗੱਲ नहीं ਕੀਤੀ कोई भी overstatement नहीं है and there are synonyms also. Now third part of it is outline statement. Now first one was background and paraphrasing, second one was thesis statement, and third one is outline statement. Now that you have paraphrased the question and told the examiner what you think in your thesis sentence, you are now going to tell the examiner what you will discuss in the main body paragraphs. So ਅਸੀਂ main body ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ describe ਕਰਨਾ ਹੈ and this should be one sentence only. So example is, for example, read this question statement. There is a good deal of evidence that
Increasing car use is contributing to global warming and having other undesirable effects on people's health and well-being. Now, outline statement for this will be: firstly, this essay will discuss the production of greenhouse gases by vehicles, and secondly, it will discuss toxic chemicals released by internal combustion engines. So, firstly means what we are going to discuss in the first body para, and secondly means what we are going to discuss in the second main body para. So, keep these aspects in mind, then only you will be able to attempt this essay. Now, next thing is a very good example of a introduction. So this includes all the three elements: the paraphrasing and background part. The second is your thesis statement, and third one is your outline. So question is: there is a good deal of evidence that increasing car use is contributing to global warming and having other undesirable effects on people's health and well-being. To what extent do you agree and disagree with this statement? So a good introduction will be: rising global temperatures and human health and fitness issues are often viewed as being caused by the expanding use of automobiles. This essay agrees that increasing use of motor vehicles is contributing to rising global temperatures and certain health issues. Firstly, this essay will discuss the production of greenhouse gases by vehicles, and secondly, it will discuss other toxic chemicals released by internal combustion engines. So this is an example of a very good introduction. But again बच्चे, this is no hard and fast rule. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं है कि ਅਸੀਂ ਇਹ rule follow ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ time waste ਕਰਾਂਗੇ. You can take some liberties, like ਤੁਸੀਂ ਦੋ parts of statements ਨੂੰ combine ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, and if you combine these two parts of statements, that is perfectly fine. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ issue ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ problem ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. So you can clearly combine these two types of statements. So that is why this is a good introduction. Let's move to another good example. Read this question. Completing university education is thought by some to be the best way to get a good job. On the other hand, other people think that getting experience and developing soft skills are the personality development skills, like your oratory skills, your communication skills, your body language. So other people say that ਜਿਹੜੀਆਂ soft skills ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. Discuss both sides and give your opinion. Now, it is considered by some that being a university graduate is the key to securing a good job, while there are others who think that it is better to have experience and soft skills. Now, this is a very good paraphrasing. Then, in my opinion, I believe that having university education is essential for academic jobs, while soft skills and experience are more useful in business. Now, this is a very good nine-band introduction, but the outline part is almost missing in this. So you can write a separate line also that this essay is going to discuss both these aspects in detail in the forthcoming paragraphs. So that will be a simple outline statement. But even if you don't do it, still it will be fine. Another example: some people think that the zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give your opinion. So some people argue that zoos help to preserve wild creatures, while others say that they are inhumane and should be abolished. Inhumane means ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. So while the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species, I believe that poor conditions that many animals held in captivity are kept in make the existence of zoos unacceptable. So another simple and to the point introduction. Now coming to the second part, after writing your introduction, you will be writing the main body paras of the essays, main body para 1 and main body para 2. Now the introduction's length was 40 to 60 words, but in case of main body paras, they should each be 80 to 90 words in length. They should contain minimum 2 points and maximum 3 points. So ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 points ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 points ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, but you have to keep your length in check ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ body para 90 words ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ. In favor of the argument they are written for. Next point is very important: the inclusion of
one example in one main body para is very important. If you write a essay without examples, it will be just like a black and white picture without colors. So in order to make the picture beautiful, you have to put in some colors. Same way you have to put in some examples. Writing should be done with the point of view of the whole world, global perspective. ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ countries ਦੀ, and it should not involve the uses of personal pronouns like we, us, etc. I, me, we, you. ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ use ਕਰਾਂਗੇ. Now read this essay statement again. The one we read at the start. ਇਹ ਵਾਲਾ essay ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ starting 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, this is the easiest essay type in IELTS. So some people believe that it is a good idea to share as much information as possible in scientific research, business and academic world. ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਰਚ ਫॉर ਅ ਵੈਕਸੀਨ ਫॉर ਕੋਵਿਡ-19, ਸੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵਰਲਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, that some information is too important or too valuable। ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। to be shared freely। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ? ਟੇਕ ਫॉर द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर ਵੈਪਨਸ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਫ੍ਰੀਲੀ। So discuss both these views and give your opinion. Give reasons for your answers and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Now essay ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ suitable examples use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, because examples ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। So ਇੱਕ recent example ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ essay ਨੂੰ ਵੀ important ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, that is development of COVID-19 vaccine। So ਸਾਰੇ countries ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ help ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ to develop a vaccine, and that is why it is a plus or a positive example। Now nuclear technology sharing, it is a negative example। Why it is a negative? Because if technology falls into the hands of terrorists, they can use it for mass destruction। Third is sharing of data by social media companies। Now ਇਹ ਵੀ recently ਬਹੁਤ news ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ Facebook ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। That is why data is very important, and it can be a negative development because it can be an attack on your privacy। Last fourth one is information sharing by security agencies of different countries, like जिस तरह इंटरपोल है, एक 5 ग्रुप है कंट्रीज ਦਾ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, तो ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸੀਕਰੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਵੇਡ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ, ਡਿਸੈਮੀਨੇਟਿਡ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੋਟਸ ਜਾਂ phrases use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, like technology can turn into a nemesis for the society। nemesis means something that is a cause for destruction, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਗੋਲਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡੇਟਾ ਨੂੰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾ, ਦੂਸਰੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂ ਪੀਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਚ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ? ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਡਲਟ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਓਲਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਐਟ ਅ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ। ਨਿਊ ਮੀਨਸ ਨਿਊ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Another very important quote you can use here is, we were supposed to be the masters of technology, but we have become slaves of technology. ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Now let's read two essays. So same statement. Let's read introduction first. Knowledge and data are considered to be a superpower and freedom of expression. Freedom of expression ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। freedom of expression means ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ express ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, fundamental right ਵੀ ਹੈ। and speech is a crucial part of most modern societies. Within this culture, many people believe that by sharing information freely among all humanity, the future of the world is enhanced. ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Although some reasons for sharing information freely include rapid development of science and benefit of humanity, I believe it should not be solicited without remuneration because information needs financial backing and security. ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋਲਿਸਿਟੇਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਬੋਥ ਦ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਸ। ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾ 1। ਸੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬ੍ਰੇਕਥਰੂਜ਼। ਬ੍ਰੇਕਥਰੂਜ਼ ਮੀਨਸ ਨਿਊ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਖੋਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਫਾਸਟਰ ਐਂਡ ਐਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ when people do not need to have financial backing to acquire the necessary knowledge. There are many smart scientists who do not have the funds to acquire important information to complete their research. However, when the information is free, this is not a barrier for their progress. Barrier means rukawat nahi hundi. So for instance, now they are giving the example, information on cancer can be accessed means ग्रहण की जा सकती है freely on the internet, and this allowed Dr. James Cornick, a poor physician in Ireland, to come up with a pill which helps cure skin cancer and benefits people around the world. Even though in this situation free knowledge is beneficial, it is not true in all cases. So first body para ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਲ, ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾ 2 ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, there is information that requires payment to be produced and maintained. So also certain types of information in the wrong hands can be devastating for society. So there are many professionals whose jobs are to produce research and new concepts. When they are not paid for their work, they can no longer generate science. So which ਇੱਕ starting point ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ financial motivation ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ pay ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। In addition, second point, some of the research deals with dangerous fields such as nuclear physics and pharmaceuticals. So ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫॉर instance, last year an act of terror occurred because some criminals were able to learn how to make explosives using free information on the ਇੰਟਰਨੈਟ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਬੋਂਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪਰਮਿਸਿਬਲ, ਮੀਨਸ ਅਲਾਊਡ,
and for this reason alone not all information should be free to access for everyone. So ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ? In conclusion, distributing information free of charge can help in certain aspects but can also be detrimental to society. So ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। Although some believe people should give as much knowledge pro bono. Pro bono means free of cost as possible. I strongly believe the opposite. So ਉਹੀ opinion ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ intro ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ opinion ਅਸੀਂ same ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ change ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। People should be careful to underestimate the value and power of knowledge. Now conclusion, as you see, it is shorter than introduction. It should be about 40 words and it is basically a summary of your whole essay ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ essay ਦੇ ਵਿੱਚ discuss ਕੀਤਾ ਹੈ, just ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ summary ਦੇਣੀ ਹੈ। Conclusion is easy to write. You just have to stick to the main points that you have discussed in the essay. Now let's move to the second solution. Now a solution दूसरी side तो है। So in this era of freedom of speech and democracy, restricting information for the sake of vague public security and national importance seems quite irrational to many, when others opine that information should be available only when the authorities deem it suitable for access. Both parties have their reasons for argument, and I personally believe that scientific studies, academic arena, and businesses can be greatly benefited if all information is made open to them. So ਇਹ ਦੂਸਰਾ opinion ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਅ 8 ਬੈਂਡ ਐਸੇ, ਇਹ ਇੱਕ 9 ਬੈਂਡ ਐਸੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਐਰਾ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ ਫॉर द sake of vague public, vague means something that is not clear, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਹੀ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੌਜੀਕਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਫ ਲੌਜੀਕਲ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ ਇਲੌਜੀਕਲ। ਅਦਰਸ ਓਪਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ should be available only when authorities deem it suitable for access. ਜਦੋਂ authorities ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, suitable ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ for access, ਉਹ authorities ਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ ਵੇਗ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਲੌਜੀਕਲ ਹੈ। ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਬੋਥ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼, academic arena means field, and businesses can be greatly benefited, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ if all the information is made open to them. Now to begin with, first body para, sensitive information that could penetrate state security. Penetrate means ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, can lead to public outcry. So sensitive information ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ public outcry means ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, hand over technologies to terrorists ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, and facilitate corporate monopoly in the trade sector. ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਮੀਨਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਮਰੂਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਟੂ ਬੀ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ਡ। ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ਡ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬਿਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਪਬਲਿਕ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। So in this digital era, information spreads like wildfire. ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। And for the sake of maintaining global peace, it should be delimited. So ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। For instance, if nuclear technology, so now they are giving an example, is shared with all nations for scientific studies, the world will soon stand on the verge of obliteration। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਰਜ ਮੀਨਸ ਔਨ ਦਾ ਐਜ ਆਫ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, obliteration means ਬਰਬਾਦੀ। And despite an inconceivable possibility, this technology possesses to facilitate the citizens। ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾ 1 ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਲੰਬਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ 2 ਲਾਈਨਸ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? Let's read it. On the contrary, scientific research largely depends on available data and previous discoveries। Scientific research ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। So if valuable information and past findings are not shared openly with academics and researchers, then global progress will come to a standstill। For instance, the internet is probably the most significant invention the modern world has produced, and if this technology had not been shared by the US military, would still be living in the pre-internet era। So ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। US ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GPS ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਡ ਨੈਟ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਨਦਰ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। Now let's read the next point. Moreover, clandestine means secretive, hidden technologies have no value if they are not implemented in the real world, and thus curbing means ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ is like slaughtering their potential for progress। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਡਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੌਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। Finally, last point ਕੀ ਹੈ? World history suggests that human race has advanced due to discoveries and inventions shared with the world, as each finding went through profound modification and advancement। I thus personally favor the ideology that supports free information for all। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ, ਅਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੋ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਸੋਸ਼ਲ ਬੀਇੰਗਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਸ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। So a very good written body para, it has included 3 points, example ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। It is a band 9 body para। Now let's read the conclusion। In conclusion, information and data have limited value when they are curbed and not shared with great minds। For the true global progress, restriction on valuable information should be debarred। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕੁਆਇੰਟਡ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕੁਆਇੰਟਡ ਮੀਨਸ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਦ ਦਾ ਟਰੂਥ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕੀਪਿੰਗ ਦੈਮ ਇਨ ਡਾਰਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਥੀਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ
basically essentially good. ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ basically ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, so if you give them free of cost information, something good will come out of it. ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੋਈ research ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. So this is the end of your second essay. So please go through the slide again, go through the audio again, and attempt this essay in your copies. I'll want you to take 40 minutes only, and your essay should be approximately 280 words. Don't try to write 350 words or more than 300 words. Keep your time limit in check. Don't make many grammatical errors. And ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ. Still you have any doubts in this essay, you can discuss them with me personally. And new students, if you have any problem in this essay, you can give me a call. I hope most of you remember my phone number, and you can just drop a message or give me a call. Thank you. That is the end of discussion for this essay. Use enough vocab words and try to write a good essay.